Very good morning, dear students. Today we are going to the next topic, that is a gender school society. B.Ed second sem lo fourth sem loni ఉన్నటువంటి పేపర్ జెండర్ స్కూల్ సొసైటీలోని మనం ప్రీవియస్గా జనరల్ డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ జెండర్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్స్ అండ్ జెండర్, సో వాట్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ చేసాం. సెకండ్ చాప్టర్లోని మనం మెయిన్గా ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ గురించి ఎక్కువగా మనం డిస్కస్ చేసాం. The same continuations of the 2.2, that is the gender discrimination, religious, physical, sociological aspects. Main ga religious ఒకటి, physical, sociological, అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ, అలాగే పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ, అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్, అలాగే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మనం ఈరోజు క్లాసులో చూద్దాం. మెయిన్గా ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లోని క్లాస్లో అయ్యే మాట్లాడుతున్నాం. జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అకర్స్ వెన్ సక్సెస్ ఆర్ ట్రీటెడ్ unequally. Gender discrimination is not based solely on gender differences, but on how people are treated differently because of their sex. Gender discrimination can be defined as culturally and socially created differences between men and women when both sex do not have the same share in the decision making and wealth of a society. So in this gender discrimination అంటే ముఖ్యంగా ఈ వివక్ష అనేది లేకుండా ఎలా ఉండాలి, ఏం జరుగుతుంది, మెయిన్గా సక్సెస్ అండ్ ట్రీటెడ్ అన్ఈక్వల్లీ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఎలా ఉంది. Gender discrimination is not based solely on gender differences, but on how people are treated differently because of their sex. So gender discrimination can be defined as culturally and socially created differences between men and women when both sexes do not have the same share in the decision making and wealth of a society. And come to the religious factor, especially ఈ రిలీజియస్ ఫ్యాక్టర్లో ఏ విధంగా ఉంది, ఎలా ఉందని చూస్తే మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఈ రిలీజియస్లోని ఈ కుల విధానము, కుల వివక్షలో వచ్చేటువంటి అనేక అంశాల్లో సమ్ రిలీజియస్ ఇంక్లూడింగ్ కల్చరల్ బిలీఫ్స్ కన్సిడర్ దట్ ఉమెన్ ఆర్ సబార్డినేట్ టు మెన్ అండ్ దిస్ రిలోకులేట్స్ టు ది చిల్డ్రన్ విత్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ కాన్షియస్లీ అండ్ సబ్కాన్షియస్లీ త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్. రియల్గా చెప్పాలంటే రిలీజియస్ అంటే మతపరంగా ఉండేటువంటి అనేక విషయాలు ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ మనం అందులో చూస్తూ ఉంటుంటాం. మెయిన్గా చెప్పాలంటే రిలీజియస్లోని కొన్ని హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్స్లో ప్రకారం చూస్తే చాలా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఇందులో ఉన్నాయి గమనించి చూస్తే. ఎందుకంటే ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేవి మెయిన్గా చెప్పాలంటే హిందూ కులంలో మెయిన్గా టెంపుల్స్ ఉంటాయి. టెంపుల్స్లో మెన్ అండ్ ఫిమేల్ వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళడం రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది. అలాగే చర్చిలో కూడా కొంతవరకు కూడా మెన్ అండ్ ఉమెన్కి ప్రయారిటీస్ ఇస్తుంటారు, వెళ్తూ ఉంటుంది. బట్ ద మసీద్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. మసీద్ అలా లేకుండా వేరువేరుగా మారుతూ ఉంటుంటుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అందులో కొన్ని అంశాలు కూడా అందులో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి సోషలైజేషన్స్ ప్రకారంగా, రిలీజియస్ ప్రకారంగా చెప్పాలంటే అనేక సామాజిక విషయాలు కానీ, సాంఘిక విషయాలు కానీ దీంట్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం. మెయిన్గా రిలీజియస్ ఫ్యాక్టర్లో సమ్ రిలీజియస్ ఇంక్లూడింగ్ cultural beliefs consider that women are subordinate to men and is percolates to the children within the family consciously and subconscious. అంటే తెలిసిన దానం కానీ తెలియని దాని ప్రకారంగా కొన్ని ప్రాసెస్ సోషలైజేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ద రోల్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఈజ్ obviously complex and it varies across time and space. అక్కడ ఒక రోల్ ప్రకారంగా చెప్పాలంటే దానికి పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది అంటే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్లోని ఏ విధంగా జరుగుతుంది అక్రాస్ ద టైమ్ అండ్ స్పేస్. ఇక్కడ సమయము అలాగే భావన ప్రకటన కూడా జరుగుతుంది. ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ సొసైటీ ఈజ్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద రిలీజియస్ టెక్స్ట్ అండ్ కల్చరల్. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, చాలా కులాల్లో, మతాల్లో, కొన్ని తెగల్లో, వర్గాల్లో, ప్రాంతాల్లో సమ్ టైమ్స్ ద లేడీస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఎలిజిబుల్ ఆఫ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ జస్ట్ లైక్ యజ్ఞాస్లో కూడా అంతకుముందు లేడీస్ని ఎవరిని కూడా రానిచ్చేవారు కాదు. పూజలు కానీ పునస్కారాలు చేసేప్పుడు లేడీస్ ఎవరు కూడా రాకుండా తక్కువ ఉండేవారు. తర్వాత అసలు వేదాలు అనేవి కొంతమంది చదవాలి, కొంతమంది అవసరం లేదు చదవకూడదు అనేవారు. తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా కొన్ని మనం చూస్తున్నాం. జస్ట్ లైక్
in our the Telugu films, the Annamaya also, they express their opinion what going on situation. Okay, the status of women in society is an outcome of the interpretation religious text and cultural. మెయిన్గా ఈ కులాలు మతాలు తెగలు ప్రాంతాల ప్రకారం హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్స్ లేదా సిక్ జైన్ పార్సీస్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా ఉంది ఎలా ఉందనే విషయాలు కూడా మనం దీంట్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి మెయిన్గా దీంట్లో వచ్చే అంశాలు కూడా రిలీజియస్ ఫ్యాక్టర్స్, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్స్ అనేవి లేకుండా ఉండాలి, అది మనకు మెయిన్గా చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్. సో ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్లో ముఖ్యంగా చెప్పాలి, ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్లో శారీరక సౌష్ఠవ బలాలు ఏ విధంగా ఉంది, ఎలా జరుగుతుంది. సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఆన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ జెండర్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ comes from variation within agriculture. So here not only the agriculture, the remaining industries, factories or other associations or any construction field. So maximum field, the maximum priority of the men's. Here some problems is there, mainly men's have some height, weight, strength is different compared to their women category. So here for example industries లో అక్కడ బాగా హీట్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లేడీస్ అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాగే సమ్ ట్రక్స్ డ్రైవర్, సమ్ ఫ్రొక్లైనర్స్ డ్రైవర్స్, ఫ్రమ్ హీట్ ట్రాన్స్లేషన్స్ డ్రైవర్స్, సో ఇవన్నీ చేయాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది. అలాగే సమ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్, రసాయనాలు, దాని ప్రకారం కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనుకోండి కానీ చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది. Of course, the present days, the Reddy's lab, the maximum of people they feel within a women category. The chemist, the ophthalmologist, the druggist, వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పాలంటే ఉమెన్స్ ప్రకారంగా ఉంటుంది. సో హియర్ ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా చాలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొస్తాము. అగ్రికల్చర్లో వాళ్ళ యొక్క హైట్ వెయిట్ ప్రకారం కూడా కొన్ని ఆ పొలాలు కొయ్యాలన్నా, లేదా మూటలు కట్టాలన్నా, లేదా ట్రక్స్ మీద వేయాలన్నా, లేదా మిల్స్కి పంపాలన్నా కూడా వాళ్ళ యొక్క హైట్ వెయిట్ ప్రకారంగా వాళ్ళు ఎక్కువ పనిని స్ట్రెంగ్త్గా చేయగలరు. ఫస్ట్ నుంచి కూడా ముందు నుంచి కూడా మన యొక్క భారతదేశంలో కానీ ఇతర దేశాల్లో కానీ చెప్పాలంటే మెన్ కంపారిటివ్గా ఉమెన్ కన్నా ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. ఉమెన్ ఎక్కువగా దానికి పేషెన్సీస్తో వర్క్ చేస్తారు, మెన్ ఏమో హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. ఎక్కువ బరువులు కానీ బలాలు కానీ మొయ్యాలంటే మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంటుంది చెప్తున్నారు. The present days they are depending on the machineries, cranes, just like proclaimers, the drivers, the truck drivers also involved in the female category also. So the physical factor, మెయిన్గా ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్లో ఈ యొక్క శారీరక విషయాలన్నీ కూడా లేకుండా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి విషయాలు తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, ఇది అనేది కూడా మనం మెయిన్గా నిర్ణయం ప్రకారం తీసుకుంటుంటాం అన్నమాట. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళ యొక్క డిసిషన్ మేకింగ్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది, ఎలాగుంటుంది ఏమిటి అని కూడా మనం చూస్తాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రకారంగా లార్జ్ అడ్వాంటేజింగ్ దీంట్లో చాలా చాలా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. అలాగే సోషలాజికల్ ఫ్యాక్టర్, ఉమెన్ ఆర్ నాట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ సోషల్ కస్టమ్స్, బిలీఫ్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్. The traditional joint family system confines women's roles mostly to the domestic share, allocating them to a subordinate status, authority and protectors of a family, while women are perceived as playing only a supportive role. Boys and girls are accordingly trained for different adult roles, status, authority. In Indian culture, since very early periods, men have dominated women as a group and their status has been low in the family and society. So కాబట్టి ఇక్కడ సోషలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రకారం చెప్పాలంటే, సాంఘికీకరణల ప్రకారంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఉమెన్ ఆర్ నాట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ సోషల్ కస్టమ్స్. సాంఘిక పరమైన విషయాల ప్రకారం చూస్తే ఇక్కడ స్త్రీ అనేది ఒక ఫ్రీ ఫ్రమ్ సోషల్ కస్టమ్స్, సామాజిక పరంగా తన యొక్క ఫ్రీడమ్ అనేది ఎక్కువ లేదు. బిలీవ్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్, నమ్మకాలు కానీ వాళ్ళ పైన తక్కువ ఉంది. ద ట్రెడిషనల్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ కన్ఫైన్స్ ఉమెన్స్ రోల్ మోస్ట్లీ టు ద డొమెస్టిక్ షేర్. అక్కడ ఆచార సాంప్రదాయాల ప్రకారంగా చాలా చాలా వ్యవస్థల్లో, చాలా కుటుంబాల్లో, కులాల్లో, మతాల్లో కూడా కొన్ని ట్రెడిషన్స్ ప్రకారంగా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్లో లేడీని, ఫిమేల్ని బయటికి పంపడానికి ఇష్టం ఉండేది కాదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆల్సో నాట్ డెవలప్డ్. అక్కడ ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా ఎప్పుడైతే ఆచార సాంప్రదాయాల కట్టుబాట్లకి లోనై ఉన్నారో, వ్యవహారంగానే ఉన్నాడో, దానివల్ల వాళ్ళు బయటకు రావడము, చదవడం అనేది జరగలేదు. కాబట్టి ఆ టైంలో ఎక్కువ మంది ఫిమేల్ కేటగిరీ ప్రకారంగా లేడీస్
ఆ ఉమెన్స్ అనేది ఎక్కువ చదువుకోవడం కూడా బాగా వెనకంజపడడం కారణం ఏంటంటే సమ్ ట్రెడిషన్ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్. Just like our Rajamundry SKVT founder is the college founder is the Kandukur Veerasilingam and their family, their sacrifice the maximum of services to their women category. And just like the best example of the first woman of the teacher, there is a Savitribai Phule, the wife of Jyotirao Phule. Savitribai Phule, on that time, the Maharashtra and other areas that developed as an education system, especially women category. And the Mahatma Gandhi is a great personality of Mahatma Gandhi, is a great person according to the basic education, the education, the mainly the supporting of the women education system. కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ఈ జ్యోతిరావు పూలే వైఫ్ సావిత్రిబాయి పూలే కానీ కందుకూరు వీరేశలింగం కానీ లేదా మహాత్మా గాంధీ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ చాలా డెవలప్మెంట్ చేస్తాం. అలా చేయబట్టి కొన్ని ట్రెడిషన్స్లో, ఫ్యామిలీస్లో, కులాల్లో, మతాల్లో ఎస్ ఉమెన్ ఆల్సో ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇక్కడ వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలనే కాన్సెప్ట్ సోషలాజికల్గా రావడం జరిగింది. సో సబార్డినేట్ స్టాటస్, అథారిటీ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ వైల్ ఉమెన్ ఆర్ పెరిసివ్ యాజ్ ఎ ప్లేయింగ్ ఓన్లీ సపోర్టివ్ రోల్. వాళ్ళు కేవలం కొన్ని పాత్రలోనే ఉండేవారు. వాళ్ళకి స్త్రీ పాత్రలు అంటే కేవలం ఇంట్లో ఉండడం, వండి పెట్టడం, ఒక గృహిణిగా ఉండడం, సంసార బాధ్యతలు చూసుకోవడం, భార్య పిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు ఉండడం తప్ప దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ టు దే జాయిన్ ఎనీ జాబ్స్ ఆర్ ఎనీ డ్యూటీస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ అదర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అండ్ మెయిన్లీ ద lack of social awareness. Okay, the boys or girls are accordingly trained for different adult roles, status and authority. అప్పట్లో నుంచి కూడా చాలా విషయాల్లో మన వాళ్ళని కొన్ని విషయాల్లో ఇంటికే పరిమితం చేయడం జరిగింది చాలా విషయాల్లో. కాబట్టి అవి లేకుండా ఉండాలి, చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. In Indian culture, since very early periods, men have dominated women as a group and their status has been low in the family and society. So women as a group and their status has been low in the family and society. So these are the sociological factors. And come to the economic factor. Yes, this is a very another important economic factor. So women are not able to resolve the conflict between new economic and old roles. In both rural and urban sustaining work, women are not able to respond to new opportunities and shift to new occupations because their mobility tends to be low due to intra-household allocation of responsibilities. Women are not able to resolve the conflict between new economic and old domestic roles. అక్కడ పాత విషయాలు కానీ కొత్త విషయాలు కానీ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్లో ఉమెన్ పెద్ద రోల్ ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే స్త్రీలు కేవలం ఇంటికే పరిమితము లేదా వంటింటికే పరిమితం అని వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ఏది కూడా తెలిసేది కాదు. వాళ్ళకి ఇన్కమ్ సోర్సెస్ కానీ, వాళ్ళకి ఫీల్డ్స్ కానీ, క్రాఫ్ట్స్ కానీ, ల్యాండ్స్ కానీ, అసెట్స్ కానీ అసలు ఎలా ఉందని తెలిసేవారు. సో హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అనే విషయం అసలు వాళ్ళకి ఏమి కూడా తెలిసేది కాదు, చెప్పేవారు కాదు. వాళ్ళ ఒక బర్డెన్ కానీ ఇంకోటి కానీ. సో ద పార్టికల్ సిస్టమ్, పితృస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉమెన్కి కేవలం అవసరం లేదు, చెప్పక్కర్లేదు అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేశారు. బట్ దట్ ఇస్ అంటే కరెక్ట్. సో సమ్ యాక్ట్స్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్స్ అవి లేకుండా men and women also both are equal according to their economic status and economic factors also in both rural and urban sustaining work. రెండు చోట్ల కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలు కానివ్వండి, పట్టణ ప్రాంతాలు కానివ్వండి, ఏ విధంగా ఉందనేది కూడా మనం చూస్తాం. ఉమెన్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రెస్పాండ్ టు న్యూ ఆపర్చునిటీస్. అక్కడ ఉమెన్కి ఎక్కువ అంశాలు కూడా రెస్పాన్సిబుల్గా కొత్త అంశాలు, కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త అవకాశాలకి లేకుండా పోయింది. And shift to new occupations because their mobility tends to be a low due to intra-household. అక్కడ అంతేకాకుండా కొత్త విషయాలు కానీ లేదా కొత్త ప్రొఫెషన్స్ కానీ, కొత్త వొకేషనల్స్ కానీ, కొత్త వృత్తుల్లో వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే దే ఆర్ నో మొబిలిటీస్, మొబిలిటీ చేసేవి లేదు డ్యూ టు ఇంట్రా హౌస్ హోల్డ్. వాళ్ళు కేవలం ఒక ఇంటికే పరిమితము, ఒక అంతరంగా ఉండేటువంటి ఒక ఇంటికే పరిమితం. హౌస్ హోల్డ్ ఎలోకేషన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, కేవలం తన యొక్క బాధ్యతలు అనేవి ఇంటి వరకు ఇచ్చారు. ఆ ఇంటి వరకు బాధ్యతలు కూడా వితౌట్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్సో వెరీ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. And come to the next one, there is a political factor.
The political factor very influence to women category or gender discrimination. Every political party in India and across the world has a more number. In India, there is no change in this ratio since independence. Even after passing the bill related to the reservation of women, it has changed insignificantly. సో ఎవ్రీ పొలిటికల్ పార్టీ ఇన్ ఇండియా మ్యాక్సిమం అన్ని మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతీయ లేదా జాతీయ రాజకీయ వ్యవస్థలు లేదా రాజకీయ సంస్థలు రాజకీయ పార్టీల్లో కూడా చెప్పాలంటే ఉమెన్ కేటగిరీ చాలా తక్కువ. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ దిస్ రేషియో. అక్కడ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్, అక్కడ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చాలా చాలా విషయాల్లో అంతగా చేంజ్ రాలేదు. బట్ అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఫ్రమ్ the act of High Court or Supreme Court, some the according to the Constitution of Indian Constitution, Dr. B.Ed. Ambedkar, they express the women also the majority of seats. So that's why the last 10 years and 15 years, the women category also involved from the assembly and the member of parliaments also, just like MLA, MP, MPTC, ZPTC, MLA, MLC. These are the allocation of the women categories. Just like their equality and equity, they're followed of the women system, women category. But of course, unfortunate thing, according to dear student friends, sometimes their MLA or MP or some the minister or any president or sarpanch, there's some families, they are leading the only the women category only, just like their stamp, just like a name, even though the signatures also just like for example Venkat Lashmi, Ratnam, Kanakam. So these signatures also put in their their husband acting role without అక్కడ ఒక ఎమ్మెల్యేగా అయినా ఒక మినిస్టర్గా ఉన్నా లేకపోతే ఒక సర్పంచ్ ఎంపీటీస్ జడ్పీటీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా ఏరియాస్లో ఉమెన్ కన్నా మెన్ డామినేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి దానిని గ్రాడ్యువల్గా ఇప్పుడే తగ్గుతూ వచ్చింది. పొలిటికల్ ద్వారా కూడా చిన్న చిన్న చేంజ్ వచ్చినాయి. సమ్ టైమ్స్ సమ్ ద లేడీ persons also, the women categories also in the political leader, just like Nirmala Sitaram, Sushma Swaraj, Banerjee. So these are the Bengal tiger. వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పాలంటే సిరిమో బండారు నాయక్, వీళ్ళందరూ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ లీడర్స్ అనమాట. వీళ్ళందరూ షీలా దీక్షిత్, వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పాలంటే మంచి మంచి పర్సన్స్ చేయడంలో మరికొంత ఇన్స్పైర్ టు ద రిమైనింగ్ ఉమెన్ కేటగిరీ. So the cause of concern is under representation of women in political field and decision making. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే డిసిషన్ మేకింగ్ అనేది సరిగా ఉండడం లేదు, నిర్ణయాలు సరిగా లేకపోవడం కూడా సమస్య వస్తుంది. నిర్ణయాలు ఎప్పుడైతే సరిగా లేవో మెయిన్గా చెప్పాలంటే ద ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ లేకుండా ఉంటుంది. ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ అలాగే ఆబ్జెక్టివిటీలో కూడా మెయిన్గా ఉండాలి. ఇక్కడ డిసిషన్ మేకింగ్ అంటే న్యాయ నిర్ణయం చేయడంలో గల లోపాలు ఏదైతే ఉంటాయో మెయిన్గా ఎలాగ ఉంటుంది, డిసిషన్ బాగా ఉండాలి. అలాగే ఎమోషనల్ స్టెబిలిటీ బాగా లేకపోయినా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అలాగే సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్, వాళ్ళకి వాటిపైన పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ సోషలాజికల్ నీడ్స్ ఆర్ సోషలాజికల్ చేంజెస్, what are the needs and the desires of the human being in the society, they must be learn the regions. At the same time, the awareness of the political awareness, mainly the rules and regulations, the rights and functions of the Indian Constitution. Somebody women categories or somebody female categories are they learn so much, but the lack of people, somebody there no ideology of the Indian Constitution. So alage knowledge of the situation, అక్కడ పరిస్థితుల ప్రకారంగా కూడా పొలిటికల్గా కూడా చెప్పాలంటే సిచ్యువేషన్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రజెంట్ డే of this COVID corona pandemic situation, the majority of people, their death cases in the corona, the lack of oxygen, the lack of ventilators, the lack of medicine, the lack of good food, the lack of good beds, lack of good hospitals. So in this time, what type of decision is there? ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, అసలు దీనిపైన నాలెడ్జ్ ఏంటి, సో వాట్ ద ప్రికాషన్స్ ఏం చేయాలి, వాట్ ద ప్రివెంటేషన్, అసలు ఏ విధంగా నిర్మూలించాలనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనిస్తుండాలి. అలాగే అనలిటికల్ ఎబిలిటీ అన్నమాట. అనలిటికల్ ఎబిలిటీ అంటే చెప్పాలంటే విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి. విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యం ముఖ్యంగా చెప్పండి, డిసిషన్ మేకింగ్ లో అనాలిసిస్ పవర్ ఉండాలి లేడీ కన్నా, లేకపోతే కాదు. అలాగే డైవర్జెంట్ థింకింగ్, అక్కడ వైవిధ్య ఆలోచన, ఒక ప్రాబ్లంకి ద సేమ్ ప్రాబ్లం ద వేరియస్ సొల్యూషన్స్ ఆల్సో, ద సేమ్ ప్రాబ్లం, ఒకే సమస్య అనేక
పరిష్కారాలు ఏమిటి, దాని డైవర్జెంట్ థింకింగ్ అంటాం. అలాగే యాంటిసిపేటింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అవి కూడా తెలుసుకోవాలి. అలాగే లాజికల్ థింకింగ్, అది తార్కిక ఆలోచన, దానికి అక్కడే ఉంటుంది, దాని ప్రకారం మనం. అలాగే రేషనాలిటీ హేతు పద్ధతి, ఇవన్నీ కూడా అందరం మనం మెయిన్గా చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా డిసిషన్ మేకింగ్ ఉంటాయి. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ కంప్లీట్లీ అండ్ షేర్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్, బట్ బోత్ ది మెన్ అండ్ ఉమెన్ షుడ్ బి గివెన్ ఈక్వల్ opportunity. And come to the legal factor. In this legal factor lo cheppalante న్యాయ విషయం అయినటువంటి ఈక్వల్ అండ్ ఈక్వాలిటీ according from Indian Constitution. Equal treatment of women and men under the law is necessary for women and girls to realize their full potential and enjoy equal right and opportunity with the men. Just like in our the schools, the colleges, universities or institutions, they're not only education institution, at the same time the sociological agencies, the hospitals, the remaining transports, everything, their classification from the equity of the women. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మీకు బస్సులో ఎంతమంది కూర్చోవాలన్న దాన్ని కూడా 33.3%తోనే ఉంది. స్త్రీలకు కేటాయించిన సీట్లను మనం గౌరవించాలనుకుంటారు. అలాగే at the time of the job opportunities, they give some 33%, and another general categories also they given. So laws that they discriminate against women not only impede gender equality, but also send a message that the state considers women to be an lower footing than men. అక్కడ మెన్ కన్నా ఉమెన్ కి కొన్ని విషయాల్లో తక్కువగా చూపడం జరుగుతుంది, కానీ దానిని కూడా వీళ్ళు చేయాలని చెప్తా ఉన్నారు అన్నమాట. And come to the employment factor. So employment is the most important fact to be considered in gender discrimination. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క లింగ వివక్షత అనేది లేకుండా ఉండాలనేది ఈ మధ్యకాలంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా చాలా ఉంటుంది. The olden days, just like 50 years back or 60 years back, only employees are only men, not a female category. Very limited families, very low families, they give a opportunities to their jobs. But recently, the 15 to 20 years back, from the 20 years back, the women also were equal to their job opportunities men. Even the DSC or police field or another transport field, any field, not only one field, every field, any field, they are doing a wonderful job in the women category. So kabatti employment factor kuda cheppalante vallu kuda samana sthayilo సమానం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఎక్కువ శాతం కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ ద లాస్ట్ ఇన్ దిస్ 2021 లో కూడా ద ఉమెన్ కేటగిరీ ప్రకారం చెప్పాలంటే యుద్ధ నౌకలు కూడా చెప్పాలంటే ఓన్లీ ఉమెన్ కేటగిరీ దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్. ప్రజెంట్ every field, every situation, the women category is there. Just like a pilots is there, the military officers there, doctors, nurses, police officers, even every field. Recently, the 1 year back, one person asked any female candidate organize any దాన్ని మనం ఏమంటామంటే శ్మశాన వాటిక అంటుంటాం, మామూలు చెప్పాలంటే కైలాస భూమి అంటుంటాం, బరల్ గ్రౌండ్ అంటుంటారు. ఈవెన్ దో ద బరల్ గ్రౌండ్స్ are the ceremony situations at the Kailasa areas, also the women category involved act as a person. So that's why the women category and men category, no differences between employment. So employment is the most important fact to be considered in gender discrimination. India stand out for the underrepresentation of women in the labor force. Men are 3 times as likely as women to be working. In Pakistan, 98% top manager in banks. Very good. So in Pakistan, 98% top manager in banks and other financial institutions which goes against the females. Ekko satam Pakistan egadu. Not only in our Pakistan, the remaining states and countries also that involved opportunities in our employment factor to the female category. And the psychological factors. Maybe the psychological factor is especially all aspects. రియల్గా చెప్పాలంటే సైకలాజికల్ యాస్పెక్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ వెరీ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ డిపెండ్ ఆన్ దేర్ psychological factor. The men and women is only the physical appearance, the depend on their mental abilities is the differences of the
psychological factor. Specifically, researchers and theorists take different representative on how much of gender is due to biological neuron chemicals and evolutionary factors or the results of culture and socialization. This is known as the nature versus nurture debate. The subfields of psychology note specific difference in the traits of each gender. Traits means characteristics, lakshana. మెన్ కి ఉమెన్ కి లక్షణాల ప్రకారం చూస్తే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఈవెన్ దో ఒకవేళ డిఫరెంట్ గా ఉన్నా కూడా ద మాక్సిమం ఆఫ్ పీపుల్, ద ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఆల్సో దర్ ఆర్గనైజింగ్ బెస్ట్ హౌస్ హోల్డ్, బెస్ట్ ఎంప్లాయ్, బెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్, best educator, best employment, best everything is the best. So that's why the cognitive psychological males are found to be better at the motor skill of mind, while females excel at the coordination of fine motor skills. ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ద ఫిమేల్ కేవలం ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనే కాకుండా హౌస్ హోల్డ్ అని కాకుండా అన్ని రంగాల్లో జస్ట్ లైక్ దే డాన్స్, ఫైన్ ఆర్ట్స్, పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్, మోటార్ స్కిల్స్, excellent jobs, the doctors, nurses, every field, the psychological support. So the gender discrimination is mainly the different aspects is the involvement. The gender discrimination is the religious, physical, sociological, religious factors, or rather physical factor, the sociological factor, economic factor, political factor, legal factor, employment factor, and finally the psychological factor. So these are the main important factors in gender discrimination. So please try to understand, dear student friends, this is the gender discriminations of the various factors, various relations. So try to understanding in this lesson in the smooth way. At stay home and stay safe. The lesson, if you feel any doubts or if you feel any wants of the clarity, please call to me. I will give some suggestions. Thank you very much. Maybe tomorrow or day after tomorrow we'll give another Google Meet also. Okay. Thank you, friends. Thank you very much. Bye.